Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gy'osezedde okuba ng'otulaba. I hope buli kimu kikutambulira bulungi era nga kigendera bulungi. Abatusaamu akasente be bannaffe aba AVN. AVN alina products zonna zoonoonye okuba ng'olabika bulungi and generally omubiri gwonna okuba nga gufunctioninga bulungi. AVN alina products eziri plant-based, ziri natural era nga zikolako from within to the outside. Noba ng'oglowinga ate ebituufu. Bakubireko ku 070 25 23 oba 07823 You'll definitely get all the help that you need. Olunaku olwaleero ndine Auntie Sue and Derek Vuchi and me. Yeah. Leero bwetyo tugenda kuba nga tukola Junction. Era nga our topic of discussion twebuuza, is age just a number? Is age just a number? Ansonga yewombese nnyo. Auntie Sue is a proper depiction of age is just a number. Auntie Sue alabika bulungi. Mbamweraliikirivu mbangamba omulamu abaguleetedde. Auntie Sue tompalanya. Omulamu omwana aleese omulamu. Auntie Sue olabika bulungi nnyo. You've done a very good job. Ate no wano ku Junction mbumba ndabika mukulu nnyo. Bwe bakusanga mu buntu. Wantukako bw'ati. Yimiriramuko balabe. Lulina bino kale mugulira bubi. Abakulaba ngo ani yawulira obubi mbu tukoinako ennugwe. Nedda abali eyayo ne bagamba ate mbalumizza nnyo. Balina ennugwe. N'amaguzi byange kambisigaze mu ntebe. Sijja kweraliikiriza abantu. Bali eyo beeraliikirira banaye. Anaafuna akakisa n'andaba anaalaba. Anandaba. Bakunoonye. Abera bati yesi yeye naye akaviri keko entumbwe yeyo naye hips Auntie Sue. kati naye go butatunulayo ngenda bugenzi paka olya nesimba mwera na haga nakuwa haga batulabire ba girls batulabire konze kumbe akola investigation inga yagala kukakasa. So is age just a number? One thing that we need to understand and know is that God created this earth for 6 years. God started the numbering of everything. 6 days. 6 days rather. Kati omuntu yenna atya ekintu kye bayita ekibalo oba ennamba oba okubala kitegeeza tolina pulaani mu bulamu. Age just being a number, it means that we don't really need to care. We don't put value to. Yes, that much. Nchitunulira ku side zombi. Nti nazi kuno omuwala bwe yayisa omukono emabega, that is going for their periods. Nebaga ke kaseera afumbirwe. Oba wa myaka 11 oba myaka 12 oba 13. Wali otuuse. Meaning that age is a very important aspect in life. Omukyala asitula omwana mu lubuto myezi 9. Kasitagiwera omwenda kasitagiyitako bwegiti. Abasawo nga batandika okukola ki okweraliikirira. So for starters, age is a number. Age is a determinant of very many things. And we really need to care what you do at what age, when, how, which, how late are you, how early are you? What would you have achieved at this particular isn't that pressure? Age? No, it's not pressure. Kati olaba Pavin, fe abantu tubawa general aspect of everything. In that no muntu alabikanga ali late at something amanya I'm 5 years late. Let me wake up. It is not too late for me. So it's not exactly pressure. Retirement age it used to be 65 years. Nebagichusa nebagiteka 60 years. Kati we twogerera at around 55 years you can retire. Emirundi egisinga abantu bafa nnyo nga ba retirinze kubanga tebakozesa myaka gyabwe kukolerera myaka gino mikulu. Therefore, age is not just a number. Age is a number that is a determinant on a lot of things and aspects in life. Kati for me, I want to retire early from the government job. I'm a government teacher. I'm a government teacher. Naye mpuliranga ate kino kye baleeta nti
ba scientists abamu balina na diploma bafuna obukadde 4 ate nze nkyali eno because I have a science masters but it's not related, yes. So tebagibala yo baba tebagibala kati ndowooza nti emyaka gye negisigadde mingiko lwaki sivaayo nga bukyali nembaako byentegeka pensioni bayinza omutereka paka emyaka emituufu weginakola ki weginatuuka kubanga omuntu nnyo nsonyiwa okujja ku mulamwa tugende mu maaso omuwaanye kati ayinza n'okwesuuba n'abantu basala ebigambo kunsalako bigambo kuwayiriza Pavin naye mwafuuki abadde alina kyakugamba ages nina okwekontrolinga kuba omusajja omubalagavu omulungi bwati wageza nagamba nti okyali kito n'atagamba bugambi okyali muto naye kito owulira obuwojjolo nga butterflies everywhere emirimu gino gye tubeeramu ne batuuka ekiseera ne bakusiibula nti owummule. It is important for you to be retired but not tired. Bakusiibula bakunuunyeemu supu yenna, bakunuunyeemu obwongo bwonna, bakunuunyeemu amaanyi gonna, emisinde gye waddukanga ku myaka 25 30 kati akusiibudde myaka 65 tolinda nakyo osobola kwekolera kiri awo okujjako ng'osazewo n'okirwanyisa nti age is not just rather age is just a number. I can still be useful and I can still do something for myself. Ako ke kaseera abasajja abasinga ba retire oba bali ku retirement basuubira okuwasaayo ekijuujulu y'obulamu obuwe bubanga obwakatandika kubanga bamuwadde gratuity, bamuwadde NSSF, bamuwadde pensioni mu kifo ekyokulowooza nti kati kantandika okwetegekera ate ayongera kufuna banamukutu. Well, Auntie Sue, I've heard everything that you've said and everything that you've said is totally true and I appreciate it. But there's always a but. I never agree with you because yes. I'm a lover of football. So this the example I'm going to use on Akola Sports Musanyurio. So muwulirizaako ebintu bingi. Zlatan, you told me Zlatan is how old? 38. 38 years. Akyasamba omupiira. They actually renewed his contract. Yakyalemeddewo. Listen, exactly. Because he has the mentality of age is just a number. Ideally, at how old do most footballers retire? Waliwo kye wangambye ekito eky'emyaka oba abiri. Yeah, no 25 yawumudde the same week. No 29. Anti because mu bwongo bwe yeetaddemu nti gino emyaka tegisamba mupiira. You will definitely be tired on the football pitch. But if you tell yourself that age, yes, we celebrate getting older. We celebrate adding a year every year. Yes, but I am still capable of delivering much more. Much more. Or I can get better because kankubuli Zlatan rachinjagado kuwa example ya Zlatan Samon Pira atacha gusambira ddala bulungi. He's not as good as he used to be, but he's still useful. Obofuna chengamba nti Auntie Sue ogamye nti you would want to retire because you're not paid well. But if there's an initiative to pay you well, you can do something better. You can become a professor in whatever you got tired that of. Area. Regardless of you being 60, Auntie Sue tali 60. Nengamba ngotuse ku retirement age ya Uganda. Nebagamba nti Auntie Sue awezeze emyaka 6. Awo ngofuuka minister. Anti ba minister tebali myaka 6. Nayate. Abasinga. But you're still useful. Nebo kyeteekamu. I remember sometime. I was still doing insurance. Daddy nankubira. Nangamba Pavin. I need your help. Nangamba, hey, what is it? Nangamba, I'm thinking of retiring radio. Kamabulide, all the time of my life, when I was growing up, every time Daddy would get on radio, he'd be like, "Hello world, good morning, Pavin." And it was everything to me. Like, nga setaga kweyogerako, you know, I'm the back then as Pavin twali batono. Eranga Pavin Senkubuge, when I say I'm Pavin Senkubuge, you're like, oh, you're the Pavin. Daddy gwabuzako buli kumacha. So abana babalala Pavin, and I appreciate you. Akombukade. Pavin. Now, nengamba Daddy, I do not want you to leave radio. Reason being, when you're out of people's faces, when people stop hearing you, they forget you. Yeah, you're forgotten. And for people who are in the entertainment industry, people who are in the abantu abali mu showbiz, you live for that.
So literally, when you don't get that, you grow older. True? Chiringa musomesa, kumugamba, nti tokyasobola kusomesa, tule waka. Oh. Obanga muwadde ekibonerezo. And unless they decide, most of them, at least agamba, when never retirees, nja kuandikayo ka textbook, nja kuandikayo akatabo, and I thank God, Daddy now he's a PD, he's still in the business, he still gets a time to shine and exercise. And exercise and use his brain. Obonfuna. Niye omuntu wajena kugamba okadiye lwaki to retiring, lwaki to tula wansi, oba omukyala. No muchala, we've had women who are giving birth at 50. Of course, it shouldn't be like that. But it's doable. It's only doable if you train your mind and your body to believe that it's doable. But every time you say, oh my God, now I've made 25, sinafuna musajja ngenda mujja watojja mufuna. Katibeera ng'olina essuubi nti ajja kujja that regardless, yes, ayagala gwe nfaananayo embeera zo n'emyaka gyo obulala bwe tulina obuzibu mwagala nnyo abakyala abakulu. Because age is just a number. It is. Yeah, because age is just a number. Mwewala buvunaanyizibwa? No. Mwagala kusanga temwagala kuzaala okuddayo ku mulamwa gogwo gwennyini gwe okuddayo ku mulamwa okuddayo sorry ku question ku kibuuzo kyennyini is age just a number. I find it two ways. Age is not just a number, but at the same time age is just a number. Two ways. First of all, age is not just a number, because with age you're expected to be somewhere. Life is just like that. If it was just a number, twandizadde abaana ne tubaleka mu ddwaliro ne beenoonya engeri gye bavaayo. But because we get to know that at this age we're supposed to be taking care of them, at this age we're supposed to be educating them, at this age when they graduate or they get out of school they're supposed to take responsibility of themselves. And in the African setup, us abazadde. Kati with age then ngovude ku cha responsibility and everything, then why now we batuuka with age ne bakusuubira nti with the experience you've had oyinza okuba retiring naye emyaka gy'olina kati you can stand ne tukubalamu ekitiibwa. Tolabangayo musajja muzeeyi musiru mutumbaavu kati anti byebyo. So my point is, I appreciate what you're saying, but do you believe that society has conditioned us in believing that at a certain age you are capable of doing something? That is a condition that we society is twisting. Naye omanyi society nga tenna kubanja nawe kenyini oba weebanja. Because we were conditioned. Anti si bwe wali okulaba kugamba ki? Ne batandika okugamba visit the bush, because they are conditioning you into being an ideal wife. You had no option. We were conditioned into that. Which is not bad. It's not bad. Speaking from a man's perspective, it's not bad. What is not bad? Example, Joe. My point, you're missing my whole entire point. Catch to veyo. Society conditioning, it's conditioning you due to the demand of society and expectation of society. Kati, do you know kati wenkolawo church? Ate namwe mujja okunganya sente. Nenkolawo church. Nentandika okugamba nti bweweza emyaka 4 okula okugulu okwokusatu. Nembawa example nga there is a man with 3 legs. Ne tuchi conditioning that for 20 years people can believe. Why are you using an example of a man with legs? Already abasajja balina amagulu 3. Kati okugulu okwo ogamba nga kwa. So I meant like a literal leg. Batambuza 3. Anti gamba okutuuka ku ttaka. And so I meant like a literal leg. Okay, I'm sorry, but because communication is not easy. Do you remember that there were people who were conditioned into believing that the world was coming to an end in 2000? That when Jesus was ascending to heaven, he did like this. Yeah. Nagama mu 12 nkomawo. Kati tulinze 2 million years. Age is not just a number. It is. Era gy'oku mukula pavini. It is. Tulina bye tusuubira. Gwe ngani? Efe abakwagala. Genteekateeka eriwo. Gwe ngani? Abakwagala. Anti keeka akamanyiro ke twagala okuteekako ekkomyo. How is it your business? Si kamanyiro. For example, singa leero bukya ne bagamba Katumba, with due respect, Katumba agenda wangula akalulu.
akoba president katumba bambi yalagawa singa bakayaleyo ne baga katumba agenda kuli akalulu ka president. How would you feel as a Ugandan, a responsible one who has a vision and a plan for your children? But Katumba organized his manifesto. He can rule. Anti mwagala misai mito. He can. Pavin vochi wayogeredde ekyo kitegeeza manifesto ya Katumba. Now it's because with age position no, but haven't you seen president Pastor Chiriche yatugamba era nawe kikonyeko anti sunduza yakikonyeko nti when you retire you're supposed to retire like ononyeka tovunanyizibwa obulala kubanga Pavin singa bakugamba ku myaka 5 what you're saying is ideally true. Haven't you voted chairman wo kukyalo ngaweze emyaka gya 5 naye nga talina kyabakoleddewo ne mufuna omuvubuka n'akikola butuufu bwabwo right now you're thinking as the society you are conditioned into believing that once you clock a certain age you are ready to be president. Exactly. And that's how it's supposed to be. No, that's how it's supposed to be. Virtue, you could rule the country if you were prepared, if you were chosen, if you had a manifesto for it. Chomanyi and what you've gone through bwetufuna felani never ina amagezi out of experience. There is knowledge and intellectual big just aspects intellect that you can never katenzo kuba ina amagezi yes but with knowledge you have an edge. With knowledge and understanding. Kati ku myaka emito egyamusumba Pastor Bujingo talina basumba bakulu abalina amagezi basinga amagezi. Anti byayisemu tebabiyisemu. No. Musumba kyo mulala mu Uganda to get me. I understand what you're saying. We were conditioned into believing that omuntu asinga obukulu katinga wano yalina okusinga amagezi. Do you know that that's what happened? You're right. Because Auntie Sue nizo okubanga oyina embeera gye wayitamu. But you see, no, obanze nga I'm making 5 years in marriage in December. Oba nfuna. Vuchi is going to make kangambe ogenda kukola emyaka ng'esatu. Okimanyi nti osobola okunsinga okutegeera obufumbo nze nga njibaddemu okusinga ebbanga. That is why. Nti the longer you live on earth doesn't mean nti ge magezi g'olina. Okay, that is why your question right now is very valid. A number. That is why your question is very valid. Why? Because if people live life like that, thinking that age is just a number, then they're not being responsible, they're not taking care, and they're not doing what they're supposed to do with every minute they spend on this earth. Perfect. But do you know that there are also people who are living with every minute on this earth, knowing that when I reach the retirement age, I'm going to get my money. When I do this, people are going to respect me in society. When I make 45 years, I'll be allowed to stand for president. If I reach Form 6 back, I can stand for being an MP. Tebalina target, tebalina vision, bulamu bwabwe. It's just the limitation of the age that was conditioned by society that depicts them as clever people. Anti kakati singa society yali depictinga. Jebali! Vochi, right now, olina kugamba, also ochimanyi basobola okulondanga president wa interracial marriages in Uganda. Kubongo ino omukyalo muzungu. Ne baleka yabe emyaka 2. Neze ebizibu bye nnina mu bimanyi. It doesn't matter. That's what you guys are failing to do. What issues? Okay, no, I was just okay, like, just a figure of speech. Tebamanyi bizibu byolina kukwesigisa position eyo. Kati, Pavin, why your question is very valid and why everybody watching right now should actually count and ne Bible Daudi agamba, Lord, teach me how to number the days of my life. Yes, I think it's important. Because when you value days, you get to know at this age I'm supposed to do this. Now Vuchi, it's different now if you say by 40 you want to have a house nobanga tojino genda kwetta. Should we check up on you at 40 years? Should we kill you at 40? That's what I'm talking about. I'm now going to value my days. Gwe setting da. Yeah. Era bwotuka ku myaka gyo Pavin bolituuka kwa 3. Notunamu n'ogaana ye binalinja gala nga sibituuseeko. Gwe mwennyini otunamu nawe kuba muto kino gaana ye kino ne kino kye kyannemesa. But does that mean that your life is over? No.
You No, know, I'm a it doesn't mean- believer of and that's not it's the never question. too late. And that's yes, not the exactly. question. But Age is just a number because even if you made it to 30 without having the ideal marriage that you thought you'd have, you can still have it at 40. chances get lower. Appreciate every... Chances no. get lower. Okay, No. the chances Yeah. get a No, little narrower. if you give up on yourself, That is why it is special. if you give up on yourself, No? That is why it is special. Zibaawo. Bw'obeera mu myaka Ate- gye tutasuubiramu. and you know why? Naturally. N'okola ekyewuunyisa And you know tugamba, why your chances are narrowed? Because society was conditioned to think Nature. that a 40-year-old cannot be a good wife. Society, Partially society, true. tojitunira society from the negative perspective. Society jitunulire from the natural perspective also. Who put Yeah. who organized the ani yateekawo ezo God conditions? himself Kati did. kankuwe basic example with respect. Sarah yazaalira ku myaka emeka bw'abanga Katonda Lodi yakiteekawo. Katonda Kiri Katonda. yakikola. Naye ate ne Anti conditions zaali akyasobola ndala. okukikola. Ne conditions Kati zaali ndala. ndala. That's why I'm saying Ne don't conditions give up on zaali ndala. yourself. We've seen 70-year-olds muli ku TikTok, right? 70-year-olds who look younger than their daughters or their Auntie, the sons. conditions are different. Pavin, right now, Antiswa Kunyonyode, Ne experience. the life expectancy in Uganda has determined the retirement age. Exactly. Luli twali mu 60. Naye kati, Are you sure it's the it's the life expectancy. no, it's not That's- it's not the life expectancy. It's because we statistically became speaking, lazy. There are many People want to eat aspects. their money Anti soko early. wile, Pavin. Because yagala aweze emyaka 5 akwane. That's it. Statistically, Uganda balaga Uganda nga wangadde nnyo 7 bakusuubira okufa. Ani. So Naye- say gyenjogerako. naye tulina It's conditioned abasukawo. it that at 70 Anti statistics Anti- we are zikulaga. likely to die. Statistics You know that zikulaga. Esinzira ku nature. you know that ku myaka 7 otandika okweraliikira n'ogamba omugongo gunnuma because you were conditioned to believe that at 70 years your back is going to Now hurt. Partially true. that should be Kitegeeza. everyone's Eriyasuka. personal goal and target in life. Everyone who's watching us now. That is why your question is very valid about today. That is why everyone should have a personal goal to reflect and think about what society says and what you have to be. Kyovula pastor tubulira ebyanjawulo, enjiri ya pastor yanjawulo. Nti yes society bakusuubira ku nsanvu ino kubanga Uganda ogivuddemu tukuziika. But it's up to you to live your life different. Yeah, choose. That's it. That's what Che- I'm che- saying. che- Anti That's suka what ti I'm omulaba. saying. Anti so tuyinza okuba ffe tumanya emyaka gye. Novayo n'ogamba nti naye n'ate omulaba wabwera tamanyi emyaka gye yaga kiwala kito. Nnyo. True. Why? Her Anti lifestyle. so wano asiiba her ku lifestyle, fruits, asiiba ku Uh-huh. vegetables, anti so akyalina enzaalo nga 10. Kati singa tulinayo abalala abeeyisa nga ye. Kumi tojja gizaala but Era okyazirina. ngenda You get kusaba what I mean? producer. You've looked after yourself. You've conditioned your Kasaladi body nkalya. to live young. Era Ndi ngenda kusaba musanyufu, producer, wadde ebizibu bibaawo. ajja tukolereyo junction nga ya Anti Sue. Ng'ayimiridde. Zinako. Naye oyagala Oyagala bamutayize ku kikomera. okulange. Hey, nga just Gyenvudde. kubuulirira beeyise batya kubanga Kulya batya. omaintaininga. Yes. Yes. Kubanga at the end of the day Being hopeful. Being hopeful. No, like conditioning asiiba yourself. n'ennaku ana mu bbiri. Don't be N'osanga conditioned omuvubuka according to what nga tasobola society kusiiba believes. nnaku. Anti so weerabiridde mu ngeri egenda okuwa obulamu obuwanvu, like you're going to live long because of the way you conditioned to live. You chose the healthy living. Nsaba Mukama That to an akimpe. extent that in comparison, like if you were scientists ne tuteekawo omwana omuto ne anti so you could outlive them. That's true. That Yeah. is why Omuntu ajja kubeera wagambe. explanation yo Yeah. Ne mental emphasizing health. akyembadde kugamba age is Yeah. just a number. Kubanga okula ng'omanyi. No, age is Nti just wali we a tulaga. number. Wali we tulaga. No. Vuchi ate Kati feelings kambuze. Kakati okwefuna. Pavin, kati gwe eyatuletedde omulamwa gwe. Yes. Kati When muwalawo we say n'akutwalako. age is just a number, what do they mean exactly? When they say age is just a number, they mean nti osobola okubeera anti so ow'emyaka 7 n'obeeramu enzaalo 10 nga Pavin ow'emyaka 25 Tasobodde tazirina. kukituukako. Nti like society would expect that Some- 25-year ripe woman to be more likely to give birth to the children, but you've proved them wrong. So age, therefore, being just a number. It should If not you don't fail condition you. yourself, n'omanya nti kakati guno omwaka guno guze. I appreciate that. You celebrate with your family and friends. Naye n'omanya And do a how am I? self-reflection. Yes. Not a society. Not a societal. Yeah.
kati tutuse kuba wenda nawe kyogamba kituufu ate nnyo but societal reflection is equally important. It is. Kubanga kw'osinziira but it's causing so much mental health problems and depression. Because anti so wenzija nenkugamba ku myaka gyo wandibadde otudde waka ogenda kwetta sisobola kwetta kubanga nange okyalinamu obuvumu bungi. No, I'm giving an example. There are people who do that. Ante chichengamba kati abantu bennyini babeere ne expectations zaabwe bonga bo nti society eno just ekuyambako kugaidinga so si kutuninga oba kukyusa from what you want kubanga at the end of the day vuchi tetulina gwe tusobola kubeera nga tetuli guided by society. It's just part of everything. And so when you follow society most times katonda mu byakola, for example bova Uganda n'ogenda society is different. Kati bwoba wetadde mu box ya society ye Kampala eri bikyuka nosanga nga yonna wana outcast ogikwata n'ogiteeka bali mu koona ng'omanye ebintu byayo tekitegeeza nti bigoberere naye you can refer to them even if you've not taken them. Well, Ochali ku Junction tukyagendera ddala maaso twebuuza, is age just a number? Let us know where you saw someone beat the odds. Toval. Auntie Sue, Vuchi and Pavin, is age just a number? Obadde okyatunyonnyola. Kakati mu buli ngeri yonna abantu ffenna nga tugenda okuyingira mu society, first of all ne bye tumanyi ne bye tweyagaliza era biba bisinzira ku society. The social psychologists say that if we did not have the hierarchical arrangements mu society singa tewali respecting omuntu mulala, singa tetulina order, singa tetuli organized, kati osobola okuva ku society kyeriko kasita kibanga tekikosa ate nga tekikosa muntu mulala nga kikuyamba. And so the psychological definition you've given us of hierarchy only works in Africa. I'm not saying it's wrong. It works everywhere. Let me explain That's why we have presidents in US, we have prime ministers. Nze wa mukyala wange. First time to visit, natuuka nga sister wo muto. Aina fight ne mama we n'entula bwenti. Yeah. Of mommy, how could you? And the mother saying, what do you mean? How could you? Gabali mu argument. Tony ngeri bweti. Kati ngeri wesinga okubeera waggulu. Ey'omuwala. Omuto yalina kumaanyi mama munange diaphragm yanafu bo society yabwe tata najja agezeeko inquiring omuwala namugamba dad stay out of shut it. up Bino tobimanyi anti kati that is the problem. Mama wanga we yandimfiiriddeko. The way you groom your children will bite you. Tebakkiriza mu hierarchy. You've heard of equality. Yeah. Bivaawa tebiva mu Africa biva eri. Society has naye kyabalema. Chabasobera chabayitako. And you can't say chabalema. They didn't do limits. Just because you're an African. Oloza mama we ne diaphragm yennafu yandiagadde omwana gwe yakere ncha namuzaala okumuoganira bwati. Yandiagadde omwana a communicating feelings ze. That's how white people are. Auntie, but in a nice way, in a humility way, in a humble way. No, not shutting your parents down. That's you, the African. You're so grown up. Nze bw'olijja ewange mukyala ng'ayomba togamba kitange kirina mpisa. Bwe batobe bali ewaabwe. Era kati Vuchi nze bw'olijja ng'omukyala alinye ne ku mmeeza oba nga nkuta amata bwe batebagera society ye n'ogikomparinga n'eyiyo gy'otalivaamu. Anti you can't compare. Neutralizinga ne mwemanejinga. You just need to understand. You can't compare. When you compare ojja gamba bali bafu. Anti when you compare, that's what makes you understand. You can't. Just need to understand. Anti so kiri bwekiti nti ekikola buli wamu kikoleyo oba nfuna kati eji wefuukira namba ekiri bwekiti that you're supposed to have your own personal goals and visions. Nga zivuddewa mu society? No. Era. Anti so nze mbagamba that children are their own individuals. Era anti so oyina wootuuka as a mother hen and you let go. Right? If you do not let go, bebana bagenda okutta bazadde baabwe bababbeko ebyapa. Because they are conditioned into believing that at 25 years old, I'm supposed to be having a home, a family, and money. Oganya okufa, ate tewamuwa chance ekola. So he's, via your conditions, he's going to want to take you away, to take what you have, that he thinks is his. Because they were conditioned to believe, nti omwana oyina omulekera kyasikira. Naye mutegeka. Kuzanga bw'otegeka omwana. And so do you believe that abantu bakuza ne bategeka
abaana ne basalawo bonga bo obuta following your path anti kati okusalawo because they are their own individuals. Okusalawo kwabwe tekukufula muzadde mubi. No one is talking about that. Beera omuzadde omulungi, but manya every person that you see on this planet Earth is their own individual. And what we should be preaching is set your own dreams and aspirations. Follow the societal laws. Of course, don't start eating human bodies because you chose to be a cannibal. It doesn't work like that. As long as you don't infringe on other people's livelihood, do you. Beat the odds because you can. You can be edda baba itanga mukaddanyirira ng'omuntu gwe balabye yeefuddeko oyo ogenda wali wa mukaddanyirira. It was a term. But these days, how many studies do you see on the internet? There are 70-year-old men with packs. Yeah. And essence with, you know, fewer packs. Enough packs. Compared to the 70-year-olds. Nayo no mulimu ku junction. Simanyi oba short nazifuna. Pay back. Ziri kulawa lowa gundi abdomen. Kubawe wasinga. But anyway. Kati aba taxi era abasazeewo agende mu gym azizimbe kuba azaagala. Age weberera factor. Bwe tubaka tuvudde mu general perspective. Yes. For example, also in some jobs. Some offices, wotuuka ng'omulimu ogumu you can't be effective because of your age. Nga ne bwe weerabirira otya bro. For example, mu mupiira, recently Africa Cup with the goalkeeper ndoza yali asinga obukulu yali mu 40 plus, 45 wa Egypt. Naye kati goalkeeper addukewa. Abalina kubanga akola ki scout. Kati nawo omusalidde omusala. Awabeera coach. Kati goalkeeper oyo. But if you look at the goalkeepers, they're just between the posts. Asookubuka eno nadde eno. Kati oyo bw'akuba omutwe ne gw'atika naye kati omusajja nga Ronaldo alina okudduka ova nadde eri ekigambo ky'akozesezza oba jjo okwekakamula akuba ennyanda. Ku myaka wano wetulaga nejjo bamumya omupiira n'afutambula entondo ne zijja. Efficiency at some point otuuka nga emyaka gyo gidictate nze. Nga mwana wo ne bwakuyita tugende ku sports day ku ssomero. Ojja saba katebe kyokka yayagala kuzannyako ne daddy kubuuka. Ayagala mugende mu tag of war. Naye nga gwe emyaka gyo gigambye. Waliwo otuuka nga emyaka gyo nga gyo gidictate nze. Anti kati weebale kuzannyira mu answer. Yeah. Nti emyaka gyo dictate nze. Yeah. Okimanyi nti waliwo kakati ne banteeka wali nanti sokuzina amaganda nti ansinga. Kati anti byanjawulo. No, anti kyekiri kye twagambye. Age is just a number if you do not condition yourself to live well. Let me look into the camera straight. Choose the healthy living. It is possible to beat the odds. I'm sorry of giving you as an example. But like women back in the day, banazikuno. Banange balyanga bulungi. Gabalia vegetables. I was on TikTok sometime and the man said our parents walked so that we could drive. Now we are driving and we are driving Mercedes. Our kids are going to drive Teslas. What will their children be driving? They won't drive. They are going to walk. Because the life path budget to smoothening it. I'll call daddy. Daddy will fix it. And guess what? Because daddy what he will quickly fix it. Now that is the same thing that is happening. Yes. Abedda they had nothing to do but to condition themselves to live long. They were problem solvers. Balugu, Chettumula and the likes. That was a number one. Us, what we call good life is burgers, pizzas and the likes. Beers, we have conditioned ourselves to be 60-year-olds at 30. Nti right now ne want to take a squatting competition. Waliwo mukaddansi ng'asigalawo nze nengo sifusobola nafukamira. And that's a lifestyle is also affecting us. And I think oba pastor yakyogera abavubuka we are living nga ba retired. Yeah.
omuvubuka asula mu bbaala muvubuka asula mu ndongo omuvubuka tetwebaka omukadde yali waddabeera kweri enkoko nga bwekonkolimanga bonna bayingira they have enough rest omubiri gwonna nga gugeneratinga those things that are going to help you grow so kati atulaba before we get to a point y'okuba nti banange nze baga kumpumuza ku mirimu olw'okuba you know I think value your time give it value and that is what I think we are all agreeing on nti age is not just a number provided you do the right things at the right time take your time value time don't put yourself under any sort of pressure but have personal goals zomanyi nti zino kasanzituukako nze nganze wano ndi happy regardless of give my yourself age. a drive give yourself a there's one point my mom yambuzaako because my brother yasooka okuwasa muto wange nagamune mutabani nga talabawo naye kiki obuzibu buliwa tuleete eddagala tusowa abayingiddewo nepika naye anti kakati tuba tetumanyi nagana ye kiki nemwabami it's okay relax anytime tujja kola kutereza but to any other person or some people they will take it as an offense why kuba olaba nawe gwe mwenyini oli mukwetekako pressure kati noli bwayongerako owulira nti they are offending you naye Pavin nobody right now can shake most of your confidence because you know gwenga goina byosazeyo no appreciating about you know byosodo so everybody watching in right now at your age do the right thing set your personal goals ndipo otuuka ku retirement age webagamba nti wano olina okoma naye gwe ng'okyalina by'osuubira personally kuba olina by'okyagoba kyekiri pasa kyatugamba nti yes bayinza okuba bagambye okomaano naye nga gwe just retire oteekako mipiira mipya kugoba bibyo ebyabaliyo bibalekere because if they forced you to retire according to the conditions of society you could put your wisdom and experience into teaching others or into something even better. Exactly. Don't just give up because you abamu baba conditioning anti kati or retirinze nakadiwirawo. It's like going to a hospital ne bagamba you're HIV positive. Signs and symptoms zobadde tolabangako myaka 5 wabufuna in one night. I think we need to work on our mental health really seriously. What is it we think about? What is it we wish for ourselves? Mwekebeze ebintu byolowooza bikulu nnyo bwe tubafaako have one sexual partner and make sure that sexual partner has only you, which is not easy to you guarantee nze ndowooza nti ebirowoozo byaffe gwe mulamu omukulu gwe tukomerawo essaawa eno okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza is age just a number. Take it to our Facebook page or YouTube and let us know. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso Vuchi, Pavin and Auntie Sue era nga the question or our topic of discussion today is age just a number. Kyetwebuuza njagala omuntu abere very attentive amanye nti nabagambye earlier as long as you're not infringing nga toyingirira dembe lya mulala n'eddembe eriryo nange ngaakulaba muve ku bwana obuto Auntie Sue kubanga fe ababalaba abasajja abakulu nga muve ku bwana obuto abato be baliwo muba mutwese abataneetuuka ayo wacyamu ati abira onagamba kasita physically kavuddeyo nenga ka myaka 13 myaka 13 15 omwana ne waba wa myaka 18 kavayo katyanga kato ngati the boobs have grown waliwo abantu aba physically aba maturing earlier like not nuli echana bambi no chisasira nga mu face chito osheba chito nenga obwongo chisibye wig china braids nga the bambi nga kijimu nuna wamusajja nga mukulu ate nga naye akimanyi kyana kito ekyo kyo bakireke then nosanga omukulu nga yateta nakula n'omusajja yaba tunyonyola ffe tubuuza kale tugere omukulu nga tannakula malayo point yo Pavin tugere ate omuto ye nga akuze nenkubuuza abeera atya nga akuze nga takuze omukulu atannakula aba abadde ki atya ensonga nno nkulu ensonga nkusike kati gwe yasoma psychology you get it I got it very well. Okay, let's try to understand that sometimes bye tulaba ku ngulu tekitegeeza nti bye byo tebifaanana abirina omwana ayinza okuba akuze
nga alina omubiri gw'ekikulu mwana mulenzi ng'omubiri gukuze naye ng'obwongo bukyali buto ng'ekintu ky'omusindiikiriza omuteeka mutannaba kukitegeera kirungi nnyo anti kakati mulinde kaakule awe bwe kiri we kiyingiriramu abeere ng'ategeera kyakola omwana bw'omulaba by the way pastor yatujja ku bubina mwali mwagala nnyo obubina kutidde pastor enjiri yatukakasa n'ategeeza nti kati sukka kabina nga ntuso bwagambye otherwise ab'obubina bangi naye si buli wa kabina nti ajja mu bisaanyizo byo nti era yeetuuse mu myaka okukola by'oyagala bifo baali byonna nga baali bajja gw'omanyi otya gw'omanyi ebisaanizo ki bye nali nnoonya nga omanyi njagala ki watugambye dda kabina anti kakati sukka kabina naye let's really be akabina kano ojja kalaba okabeereko ogetinge used to ku kabina kano for that time ekiseera anti kakati then what more else is there kati ekyo kye bagaa nti sukka kabina kitegeeza nti wabeerewo ebintu ebirala nti akabina kano wadde emirimu gyako you are used to it there's something else that you need to look ahead for abakulu muve ku baana abato abaana bano ebintu ebigimusa ennaku zino bye tubawa bye balya bibalaga ng'abatuuse naye baba bamanyi abasajja bano baba bamanyi namwe abakazi muve ku baana b'abandi ate abasajja abaana abato baba babalese ewaabwe n'agenda n'akwana omwana nga mwana we omulala oba friend we najja ne ka friend ke ka best friend baze for sleep over n'akasooberera omusajja nno yagira luli ng'agenda kasomero ka primary n'afunawo obwana bwa P5 n'abutwala every after school bino abazadde be batwala abaana mbu beekomyewo nga omusajja ng'ajja n'apaakinga awo yamuwanga nnolooza kinene nnyo kindaazi chapati kaakati enkeera n'amugamba okabebi akato nti nfunirayo ne best friend wo nfunirayo best friend wo babere babiri nina anko wange anko omulala ayagala kati best friend gwe baafuna nga ye muwala woli anko mpya gwe baleese can you imagine mu kibuga awo tetubyogera nnyo mama bujja bubiniguka bumama buzze bubina muserebenda nti ne kabuvubuka tannaba kutuusa buwere ku nnyama bujja ba anko baabo buzze oli ono agenda okulanga oli afubutuka emisinde ng'afuga adduka emisinde kakati ne bwebuuza singa teyali muwala we era yali agenda muyisaawo naye obwo obwana obutooteekawa don't infree no tolingirira kubanga emibiri gino gikula na myaka omwana abatannaba nakukula kwetuuka koza twenkana abatannaba nakugula kale tetwenkana naye Pavin today ani amutankudde segwe amutankudde wamachemba denjagala tumanye before we close the show tabiddamu before we close the show you need to know that oyinza okuba oyina wooli nga tonnaba kufuna omulala kyalina ate nga mwenkana emyaka oba omulala kyakusuubira I need you to know that you could be better in other aspects yes nti oyinza okuba nga Vuchi is good at presenting oba Vuchi muyimbi naye I'm good at I'm good at computer or dancing or composing music olina ekirala nga gwoli start mu kiso osaawa ng'omanyi okusaawa omuddo ng'oli pro nga bakulanya ku kyalo yes ng'oli bulungi do personal reflection omanye ki kye wandyagadde yes most of the 35-year-olds that you see are married happily married with families and children and whatever you're still single tewali nakwana kukwana but you're probably the person employing their husbands without you they will not have food at home baako ebintu ebiri positive byewegamba nga gw'omuntu ebigenda okuwa gas to live on like you need a pat on the back you need to show some bit of gratitude towards yourself and let me tell you the happier you are buli wosanyuka obwongo bwo bureleasinga a certain hormone that keeps you younger ne butandika n'okulowooza asanyuka nnyo ngezaako
ngezaako nnyo So keep yourself happy. bingi byesirina bingi byesinafuna bingi bye nalina n'embiruuzinga n'ebirala bye wandyagadde nandyagadde byesinafuna naye tekitegeeza nti siriiwo tekitegeeza nti sirina mugaso. And it doesn't mean that you have failed. You have not. There is another aspect in life which is also very crucial. Ngate n'emyaka giri very crucial. And that's a relationship. But relationship emyaka kintu kikulu nnyo. In every way. I think would expound on that with time. But one of the things we talk about, for example, mu relationship nga bwe mugambye wali emyaka gyonna otandikamu relationship. Lwaki omubiri gwo sexually to be ready, sexually ready, physically, mentally. So what they call it, abaana babeera nnyo social media ne bakulaga nga beegomba kubeerako mu relationship engeri gye balaba ate abazadde fe abavaako obuzibu. Abaana tuba expose nze ku love, okulaba ku love ne beegomba abakoleya. Omwana n'abeerawo ng'ayagala naye bamuyiseeko bwe bati awulire nti muwala awulire nti mulenzi. Kwegane babitandika nga bakyali bato. And that's a problem. Kati ng'omwana muyise nga mwana saawa emu abe nga yeebase oba bbiri yeebake. N'abasajja okwagala nnyo okulekawo abakazi ab'emyaka gyammwe ne munoonya abawala abato in the pretext that they're riper and whatever. What makes you think that you're also still ready? It's self-explanatory in this sense. Nti tukozesa abokulabirako. Ibrahim yalina emyaka 12. Sarai we yazaalira ku kinana. Yasooka omutundulamu omwana. Kati singa in others the difference was of 40 years. Oli waba ku kinana, oli aba ku mwana. Neddan mukwano. Neddan. Kati tuveeyo. Tulina Bible. Kati vucho ine emyaka 25. Nkunsinga kawo. No, I'm giving an example. Oyagala kuba na 12. Actually what anazali. Anti wana amateeka gagaana. Kugamba amateeka ge gakusala. Singa tegagaana. Singa okalinze bakazaale. Obinyoloti abawarabu. Abazza amasiraamu. Anyway, at the end of the day, mwefuna nabalaze ayala basaji bagaga tubina stress bali ku baana bato self-reflect kalinde kakule kalinde kagejje kalinde kengere kayinza okubeera nga kanyama ntonotono naye nga kakuze amutu abalinda ne mujjamu ne babita ate envunyu Leka nawe ne muvunda munda mu mitima gwegulu awe nnyo Samu twabalinda mu ngere ne mubobera ne muva kubobera ne bava ne ku muti ne bagwa bo nozanga olinga yechawa nga munyivu cobwebs ziri anyway nga ne bwokolot mwekiririze at the end of the day mwekiririzemu. It's very 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 important. Do not let age restrict you from achieving your dreams or working towards your dreams. Let the dreams be positive. Waliwo oli ogamba dream nga ye atagetinga kubeera n'abasajja 17 a week. Eyo nayo nga ye golo ye dream ye. Nga gwe mulimu gwe. Nga ye kyeju ye dream ye. And probably your mabeera ne dreams. So katika tugambe to setting goals and dreams that are achievable, dreams and goals that do not create more problems, and dreams that and don't goals infringe that on are other not people's stressful. Yes, they do not affect other people, but they also do not affect you as a person. It also goes back to personal happiness. What makes you happy? Ochimanyi nti the most successful women, almost the top 5 I think I know of, are not even married. Most successful? Yes. Abachala betumanyi. Billionaire abali mu nsi. They're not married. How old are they and what are they doing? Because if we learn to build our own business. There is also societal pressure. Then netubeerako naawe gwe ki ekikusanyusa nti su. Okubanga gwe bw'ofuna kasente ko ng'ogula amataka ozimbye amayumba otambula lw'oyagadde gwe bye bikusanyusa. Nga kino ebirala bino ebirala. By the way, I would want a man, but I'm okay. But it will wait. I'm managing. Yes, it will wait. Tekibeeranga nti tetulabangako. Omanyi ekintu olwedde kye wali olabyeko ng'oyiseemu. Toba na maddu mangi.
tebikusula mu kikopo mu bikopo but atete mukole ensobi eyo gye mwebuzabuliza mbu you don't need naye kati mbagire bati babenga batusenvula kuba kati tulabika abaana bakuze abasajja baji abaana bakuze bw'oba olabanga oyina gw'olengedde gy'omulengedde nga talina muntu ng'olaba wandimwetaaze abaana bakuze naddala nga toli muntu ayagala abaana b'otaazaala. You know, sometimes people may not be approached kubanga abasajja batya responsibility. Naye olanga abaana bakuze finally. Ubayoko lutu olabe. Well, obadde ku Junction tuwagala nnyo. We appreciate you. Until next time, kumunyo tovaako. Bye bye.